Akka mooltan fayyaa keessanii har'a keessummaa wajjin jira. Keessummaan kiyyas Dr. Gargaaraa Piroofeesaraa akkasumas ammoo kaadhimamaa PhD obbo Fiqaaduu Tolosaa Ayyaaneeti. Obbo Fiqaaduun Assistant Piroofeesara Yuunivarsiitii Jimmaatti. Isaan dhimmoota siyaasaa akkasumas diinagdee bulchiinsaa irratti Yuunivarsiitii Jimmaatti nama hojjetanidha. Har'a isaan wajjin daqiiqaa muraasaaf yeroo muraasaaf dhimmoota international relation, international theories akkasumas regional security dilemma jedhan irratti marii tokko kaafnee mari'achuuf deemna. Yeroo muraasa booda join na godhani obsaan hordofaa beekumsa gaarii irraa argattan jedheeti yaada. Hedduu galatoomaa. Kanaaf obbo Fiqaaduu yeroo muraasa booda join kana godhan ta'u dhimmoota kana irratti bal'inaan marii gadi fageenya qabu marii bilchaataa gaggeessuuf deemna. Kanaafuu obsaan hordofaa jechuun barbaada. Ulfaadha. I'm trying to join as a guest. Okay. I've requested now, but I can't see you either. Obbo Fiqaaduun join gochuuf deemu. Obbo Fiqaaduu Facebook irratti join nu godha. Link in ergitu kallattii masii. Facebook irratti ni argatu live. Ergeera. Obbo Fiqaaduu akkam ooltan? Dhiifama kam olteessan galatoomii hordoftoota keetiin dhiifama jechuun barbaada. Dhimma teeknikaatiin live seenuu hin danda'amne ture. Galatoomii waan afurte. Rakkoon qabu. Har'a dhimmoota siyaasaa akkasumas ammoo naannoodhaa irratti mari'achuuf deemna. Akkuma beekamu ammoo ogeessa siyaasaa akkasumas ammoo international relationiiti. Kanaafuu meegaa fi dursaatiin haa jalqabu. Hariiroon idil addunyaa yookaan ammoo international relation jechuun maal jechuudha? Maal qorata? Waa'ee maaliiti dhimmoonni inni barsiisu yookaan ammoo kabar godhu? Galatoomii Hassan
international relations yookiin walitti dhufeenya idil addunyaa jennee classify goonu kun garee gosa barnootaa saayinsii siyaasaa keessaa isa tokko. Kanaafuu walitti dhufeenya yeroo jedhamu tokkoffaan walitti dhufeenya haala nageenya irratti hundaa'e. Lammaffaan immoo walitti dhufeenya dadhabbii irratti hundaa'e. Kanaan alas immoo lamaanuu kan ta'e yookiin immoo lamaanuu kan hin ta'e jechuudha. Kanaaf akkaataan nuyi itti walitti dhufeenya addunyaa kanatti ilaallu approachii yookiin theoretical approach guddaa classically international relations yookiin walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti beekaman guguddoo lamatu jira. Kana keessaa inni guddaan yeroo umurii dheeraa kan qabu theorii realism jedhamu haala qabatamaa wantoota qabatamaa mul'atan waan jiran keessattuu dhimmoota material ta'an dhimmoota economic interest political interest wal qabatee jiru irratti kan hundaa'e walitti dhufeenya addunyaa keessatti qooda fudhattoonni gurguddoon hedduu jiraataniyyuu qooda fudhattoonni gurguddoon mootummaa biyyootaa waan ta'aniif mootummaan biyyootaa immoo instrumentii national interest waan ta'eef biyyi kamiyyuu national interest qaba. Kanaaf walitti dhufeenya idil addunyaa haala sanii walitti dhufeenyi biyyootaa national interest yookiin fedhii bu'uuraa biyyoolessaa biyya tokko irratti kan hundaa'e. Innis fedhii fi faayidaa dinagdee kan hawaasummaa, kan siyaasaa, kan waan adda addaa kan hundaa'e mirkaneessuuf walitti dhufeenya godhamu jechuun ni danda'ama. Akkaataa theorii realizimiitiin jechuudha. Faallaa kanaa kan ta'e yeroo hedduu walitti dhufeenya biyyoota adda addaa keessatti adeemsi isaan fedhii biyyoolessaa isaaniitiin ibsachuuf deeman yeroo hedduu gara wal dhabdee gara waraanaatti kan geessu yoo ta'u, faallaa kanaatiin immoo theorii jedhamu yookiin multilateralism jedhamu walitti dhufeenya idil addunyaa kan hundaa'e sadarkaa addunyaatti mootummaa walitti dhufeenya biyyootaa kana ijaaruun danda'ama jechuun kan amanu kanarratti hundaa'ee ija lamaan kan ilaalamudha. Walitti dhufeenya addunyaa biyyoota qofaan tekstoolee qaamota adda addaa kan hirmaatan akka ta'e beekamaadha. Garuu ajandaa keenya irraatiif dhimmoota biyyootaa fi faayidaa yookiin fedhii biyyoolessa biyyi tokko gaggeessu hundaatii theorii ilaallee haala saniin haala wal qabataa ta'een immoo dhimmoota waqtaawaa irratti jechuudha. Kanaaf hordoftoota keessatti baay'ee kan barbaadu walitti dhufeenya addunyaa bifa addaa kan qabu yoo ta'u, bifa nageenya, bifa wal dhabdee, bifa lamaanitti maqaa qabuun kan mul'atus yoo ta'u, biraatiin immoo lamaanuu kan hin taane situation haala sanillee kan mul'atus ta'ee theorii gurguddaa lamaa kanaan ibsuu dandeenya waan jedhu kaasutti. Garuu theoriidhaan kun kan baay'ee turani over time evolve gochaa deemuudhaan fakkeenyaaf realizimiin new realism, idealizimiin new idealism, new idealism evolve gochaa kan deemu haala waqtii addunyaa keessattuu addunyaa daran cimuu fi yeroo globalization keessatti baay'ee waan guddaa ta'eef haala kanaan evolve ta'eera jechuudha. Okay, hedduu galatoomii Ashanti Profeesar Fiqaaduu Ayyaanee.
Dhimmoonni kunniin ammoo amma tiyooronni ati naa kaaftee realizim, idealism akkasumas ammoo overtime evolve godhee kan dhufe neoliberalism kan jennuun dhalatanii jiranii. Tiyooriin kunniin yookaan ammoo falaasafni kunniin walitti dhufeenya addunyaa karaa nagayaatiin haa ta'u karaa waraanaatiin gaggeessitu keessatti gahee guddaa qabu. Kanaaf regional security complex uumuun isaanii ni beekama. Keessattuu neoliberalism theory wajjin wal qabate mee isarratti regional security complex wajjin wal qabsiiseetii nu ibsi. Asirratti akkuma duratti kaasuuf yaade walitti dhufeenya addunyaa keessatti wanti guddaan national interest yookiin bu'aa gala biyya tokkoo jechuun danda'ama. Bu'aan kun dinagdee biyya tokkootiin kan wal qabatu, dinagdee biyya tokkootiin kan wal qabatu, siyaasaa fi haala hawaasummaa biyya tokkootiin kan wal qabatu ta'ee fedhii kana hunda keessaa guddaan security. Security yeroo jedhamu waan baay'ee bal'aadha kan tokko tokko fakkeenyaaf dhimma nageenyaatiin yookiin dhimma odeeffannootiin waan akkasiitiin wal qabatu kan ta'in security'n wabii jireenya political entity tokko. Kanaafuu fakkeenya political agency tokko yookiin political entity tokko existence irratti yookiin fedhii yookiin kaayyoo siyaasaa kan dinagdee biyya irratti wanti tokko danqaanatti ta'a yookiin kan haala guutuudhaan galmaan gahuu hin danda'u jedhee kan amanu yoo ta'e situation of insecurity uumamaa jechuudha. Situationiin insecurity ammoo tarkaanfii adda addaa kan itti kan gara tarkaanfii adda addaatti biyyoota yookiin mootummoota biyyootaa kan adeemsisu ta'a jechuudha. Kanaan wal qabatee dhimmi security fakkeenyaaf wanti beekuun barbaachisu hedduun political threat qofaa miti. Fakkeenyaaf biyyi tokko political threat yeroo qabaatte qofa otoo hin ta'in fakkeenyaaf yeroo tokko food security wabii nyaataa jechaan nageenya yookiin wabii waan bu'uura tokkooti, bu'uura hawaasa tokkoo jechuudha. Gama biraatiin water security jedhama. Nageenya bishaanii fakkeenyaaf yeroo hedduu kan amma Egypt claim gootu jechuudha. Akkasuma human security. Kanaaf security'n waan baay'ee broadii ta'e, waan baay'ee bal'aa ta'e, waan hedduu kan of keessatti qabatu ta'ee traditionally walitti dhufeenya addunyaa baay'ee kan murteessu faaktarii baay'ee guddaa waan ta'eef wabiin kaayyoo biyyoolessa tokkotiin galmaan gahuudhaaf mootummaan tokko yookiin biyyi tokko itti adeemu baay'ee murteessaadha. Kanaaf security dilemma waan jedhamu jira wanti beekamuu qabu. Security dilemmaan traditionally maa inni biyyi tokko existential threat waan tokko irraa natti dhufe jettee yemmuu yaaddu maaltu dhufaa? Threat san achumatti ofirraa qolachuun barbaachisaadha waan ta'eef threat san external threat ofirraa qolachuudhaaf akkaataa tarkaanfiin adda addaatti fudhatamu jira jechuudha. Haalli qabatamaan biyyoota hin guddatin keessa jiru garuu faallaa kanaati. Security conditioniin biyyoota guddataa jiranii yookiin baay'een biyyoota Afrikaa fi biyyoota Eeshiyaa kan irratti hundaa'u insecurity dilemma waan jedhamutu jira. Insecurity dilemmaan situationii yeroo tokko maaltu jira? There are three sources of insecurity in most of the developing countries. Tokkoffaan institutional effectiveness. Level of institutional effectiveness baay'ee gadi aanaa waan ta'eef the state suffers from the provision of peace and security and all a kind of order
Kanaaf social stability maintain gochuun yookiin tasgabbii hawaasa tokko maintain gochuun dadhabina institutionii qabanirraa kan ka'e baay'ee gadi aanaa ta'a. Lammaffaan the physical capability yookiin force, the willingness and the ability to deploy force policy tokko implement gochuudhaaf policy tokko haala intact ta'een implement gochuu irratti saniif humna gahaa qabaachuu including the monopoly of violence jechaan. Monopoly of violence jechaan humna whatever physical force of the state, military dan ta'uu danda'a, police and all physical force that the state is entitled to. Kanaaf haala kanniin wal qabatee kan biraa maaltu jira akkaataa state formationii biyyoota biyyoota Afrikaa fi Asia keessattuu colonialismidhaan wal qabatee the kind of state formation that we have in Africa and in most of the Asian countries, natural evolution isaa eeggateeti miti kan dhufu. Hedduun isaanii yeroo colonialismii Faransaay fi Britain or the Belgium or the Portuguese and all other participants isaan arbitrarily demarcate. Yeah. Especially biyyoota Afrikaa keessatti amma maappii biyyoota Afrikaa hedduu yoo ilaalta akkanatti sarara qabu. Sarara kana achi ana bitaa, sarara kana as immoo anatu bitaa. Kanaafuu the first person or the first political entity that arrived in a particular place will have the kind of historical right to it's the right to govern and colonize. Exactly. And so this kind of artificial boundary maal create godhee uummata wal fakkaatu biyyoota adda addaa state adda addaa keessatti addaan qoodu. Uummatoota immoo baay'ee psychologically political psychology isaanii baay'ee adda adda ta'e political entity tokko keessatti walitti makuu haala saniitiin biyyoota uumamanidha jechaadha. Biyyoonni Afrikaa hedduun amma fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota koloniidhaan bitamtee miti garuu daangaan Itoophiyaan hedduun isaa akkuma beeknu international boundaries fakkii gama Suudaanii fakkeenyaaf waliigaltee Ingiliiz wajjiniin mallatteessine because gara South Sudaaniitiinis akkasuma jechuudha. So gara kaabaatiin akkanuma waliigaltee Xaaliyaanii waliin mallatteeffameen hagarraa governing boundary ta'e kan jiru jechaadha. Gama bahaatiinis gama Jibuutiitiin Faransaay. Profeesar mee asitti osoo asirraa fagaatiin dubbii ijoo waan kaasaa jirtuu fi dhimmi kaasaa jiru dhimmi mari'ataa jirru waa'ee regional security complex akkasumas international relation wajjin akkaataa itti ilaalamutti mee dhimmoota Afrikaa keessaa waan naannoo keessaa kennaa Horn Afrikaa yookaan ammoo gaafa Afrikaa kaafnee mari'annu especially dhiheenya kana January 2024 Itoophiyaan Somaliland wajjin waliigaltee galaana argachuudhaaf taasifte asii aksasee goote booda dhimmoota adda addaatu haala nageenya Horn Afrikaadhaa yoomiyyuu caalaa akka boora'uutti yookaan ammootiyyuu biyyoonni naannoodhaa akkasumas kan naannoodhaan ala jiran ka fagoo jiranis wal waamanii akkaataa isaan itti waliigaltee taasisaa jirantu jira. Fakkeenyaaf guyyaa 4 akkas 5 dura Asmaratti Egypt akkasumas Eertiraa fi Somaaliyaan wal gahanii waliigaltee tokko taasisaa turanii akkasumas waliigalteen yookaan ammootiyyuu mariin nageenya Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture kan biyya Turkii taasifamaa tures akka milkaa'in dhaga'eenyaa jirra. Dhimmoota kana mee regional security fi akkasumas ammootu security dilemma amma kaaftisa wajjin wal qabsiiseeti nu balballoomsi akka dhaggeeffattoonni keenya hubataniif. Eshi galatoomee san garasumatti actually point sanittiin dhufutti tureyyuu. Regional security dilemmaan imaaneet kan inni godhu fakkeenyaaf wanti guddaan insecurity dilemmaan duratti an kaasesan jechuudha. Biyyoonni guddataa jiran hedduun isaanii insecurity dilemmaa safar godhu because they can't maintain peace and order. Kanaan wal qabatee yeroo san keessatti
keessatti tarkaanfiin isaan fudhatan maalidha? Tarkaanfiin isaan fudhatan fakkeenyaaf economic elite ta'uu danda'a, political elite, whatever elite that you have in a given political system. Maayinni conditionii contextii isaanii san secure gochuudhaaf situation of instability create gochuu yookiin insecurity create gochuu. Fakkeenyaaf wanta gabaa keessatti amma gabaa haala gabaa Itoophiyaa keessatti ati argitu haala wantoota adda addaa irratti ati argitu dhimmoonni adda addaa yookiin qaamni dhimmoota ilaallatu gama adda addaatiin yeroo conditionii instability fi conditionii insecurity uumu because in order to secure their own position or interest. And therefore this is a insecurity dilemma because they are insecure. In order to feel secure or in order to be secure, they have to, create or at least maintain the condition of insecurity. That is insecurity dilemma. And therefore, this leads Garamiti Nugay Saichara, force dada conditioning security umudaf alliance in umama. You can conflict in umudanda. I'm partly imoni fakenya so fakenya dima Somalia di Wolkabate accessing Somalia, Eritrea, and Egypt. Insecurity condition can return that, which is partly reflected by the internal conditions that they face as well. And so, Halakanan regional security complex inside Manitokofan, fundamentally, security relations, security patterns are identified by natural geography. Naannoo tokko irratti kan hundaa yookiin naannoo tokkoon kan daangeffamedha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu yookiin ilaal Horn of Africa as a region. Security conditioning biyya tokko yookiin kan ollaa isanii jiru isa kan explain godha. Security pattern yeroo jennu insecurity isa tokko bira jiru isa biraa biratti security ta'uu danda'a. Furmaan fakkeenyaaf biyyoonni kunniin hedduun isaanii domestic problemii qabu miti. Domestic problemii qaban kanaaf yeroo solutionii uuman that solution will be or at least be considered as a source of insecurity to the other, actor in that security complex. And so it's very important that we understand yogu solutioning hidhaan Nile Itoophiyaadhaaf bu'uura dinagdee ta'ee yeroo akka solutionitti fudhatamu, it is a source of insecurity from the other side. Or any matter haala saniin kaaftee haala saniin jechuun danda'ama jechuudha. Haaluma kanaan ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf Middle East keessa jirus haalli Israa'elii fi Iraan keessa amma itti deemaa jiru regional security complexii kanaan haala saniin hubatamuutu irra jiraataadha. Because Israel akka security, fundamental security point in Israel existence here. Gambratin tarkaanfiin Israel fudhatu yookiin adeemsa Israel deemtu kamiyyuu it is a kind of insecurity to the Iran, and that's why Iran is clearly engaging in the counter-attack against Israel after, even though indirectly yeroo dheeraa waan deemaa ture ta'ullee jechuudha. Kanaaf haala saniin hubatamuutu irra jiraata. It's the same thing, the war between Russia and Ukraine. Dhaggeeffattoota keenya yeroo tokko obbo Fiqaaduu dhiifama. Dhaggeeffattoota keenya obbo Fiqaaduu wajjin jirra. Assistant Professor University Jimmaati. Akkasumas barataa PhD'ti. University Hungary Budapest keessa jirutti yeroo ammaa kanatti barnoota isaanii PhD xumuruu irratti argamu.
Kanaaf dhimmoota isaan barataa akkasumas ogeessa siyaasaati. Kanaaf dhimmoota international issues yookaan ammoo international relation irratti waggaa hedduuf qorannoo adda addaa gaggeessanii beekumsa qaban qootutti argamu. Dhimmoota international relation fi akkasumas ammoo security dilemma regional security dilemma irratti gaggeessaa jirra. Waa'ee baha Afrikaa, Horn Afrikaa akkasumas waan miti kaasanii beekumsa qaban qooduu irratti argamu. Gaafii yoo qabaattan jalatti nu kaa'uu ni dandeessanii. Obbo Fiqaatu amma security dilemmaan kuni bakka adda addaatti qoodaman jettanii jirtanii tokko qofa miti. Fakkeenyaaf social stability fiduudhaaf yookaan physical capability fi the monopoly of violence akkasumas dhimmoota adda addaa state formation wajjin wantoota wal qabatan jettanii kaasaa turtanii. Insecuritynis gama tokkoon ni jira. Mee akkamitti social stability yookaan ammoo physical capability akkamitti fide yookaan ammoo haala kanaan kan madaalamu ta'uu danda'a? Galatoomee san ammas akkuma duratti paartilii kaasuuf yaale keessattuu biyyoonni guddataa jiran hedduun isaanii biyyoonni Afrikaa, biyyoonni Asia, and also some Latin American countries source of insecurity isaanii hedduun dhimmoota domestic factors. Tokkoffaan dhimma dinagdeetii wal qabate. In a situation where when you are not economically and financially secure, there is nothing that you are going to talk about security at all. Kanaaf hiyyummaa jira, hojii dhabdummaa guddaatu jira. Kanaaf xiyyeeffannoon guddaan dhimma dinagdee irratti ta'uun baay'ee murteessaadha. Because wantoota adda addaa illee duubaan kan dhiibu qooda fudhattoota adda addaa illee intirestii adda addaa gama hedduu yoo ilaalte dhimma dinagdeetiin kan wal qabate yookiin bu'uura saniin kan wal qabate waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin akkuma duratti kaasuuf yaale regional security complex elementoota sadii qaba. Tokkoffaan wantoota duratti kaafne keessaa security patterning yookiin security related relations between different actors naturally insulated naannoo ta'e geography naturally insulated ta'e irratti kan hundaa'e. Gama biraatiin security yeroo define goonu security in social constructed. So basically it's an extension of neorealism, but at the same time it's a kind of constructivist in its approach. Social constructive maal jechuu barbaadaniiti? Social security social construct. Security'n yookiin dhimmi nageenyaa yookiin dhimmi wabii waan tokko galma kee irratti ati qabdu akkaataa haala qabatamaa hawaasa ati bakka buutu agency society ati bakka buutu saniin define kan ta'e malee there is no objective element of security that you can talk about. Kanaaf subjective socially constructed, it evolves. Maybe let me raise just an example. Let me raise an example. Fakkeenyaaf Ethiopian Somaliland wajjin January 1 reef kaasaa ture 2024 waliigaltee si access ittiin argatu mallatteessitee jirti. Dhumni kun amma dhimma security yookaan insecurity keessatti kufuu danda'a yookaan ammoo social constructive jechuu ni dandeenya amma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland gaggeessan kana. Constructivist kan jedhamu fakkeenyaaf ija uummata Itoophiyaatiin yookiin immoo uummata Itoophiyaa qaama bakka bu'u. Wanti nu define goonu qaama biraatiin. Yeah, I mean basically what is identified and what is being pursued by the Ethiopian government as a source of national security
may not be, may not be understood in the same way that we try to pursue that policy. It could be considered as a threat from the other perspective. That's why the Somalia is acting against it, and because what we consider as the source of security, as an entity, could be a source of insecurity for the other. So that is a basic essence of constructivism, as well as the subjective, feature of the security condition. And so this is just the second element. Tokofan naturally, geographic region can involve God. Lamafan security objective te international actors were so security interest the national interest of Egypt and the national interest of Ethiopia or any other actor is always different. So that's why we are talking about the social constructivism as an element of regional security complex. Sadafan went in of Nugaru, the other important element, the kind of security is fundamentally inseparable among these actors. I mean, the security goal or the source of security is fundamentally inseparable from the actors. From the actors. From each other's security. So basically, collective security can only be maintained in a condition that the actors understand that their security goal is tied together, and they have to involve one another. Otherwise, the security and the insecurity complex, the vicious circle will continue, and so in the mutual inclusion in the security policies of each other is required from the actor. You mean the cooperative framework? The cooperative framework. The cooperative. Yeah, the cooperative, but the most importantly, mutual engagement. That you involve the other actor as a partner, not as a contender, not as kind of rival. So I mean, so if Egypt had understood that the economic security of Ethiopia would be its security, it would have been like we would have traveled perhaps a long mile. So these are fundamental issues that we need to kind of understand in the regional security or insecurity complex pertaining both to the Horn of Africa and the Middle East. Kanaaf hordoftoota keetiin dhiifama yeroo hedduu Ingiliffa itti deddeebi'ee yoon baay'ise dhiifama isin gaafachuu barbaada. Because dhimmuma Ingiliffallee wal godhanii hordoftoonni keenya hedduun wal keessaa afaan Amaaraas, afaan Ingiliffaas, afaan Oromoos kan beekantu jira waan ta'eef rakkoon qabu isaanis akka hubataniif keessa makuunis hedduu barbaachisaadha. Dhaggeeffattoota keenya obbo Fiqaaduu wajjin jirra. Obbo Fiqaaduun Assistant Profeesarii Jimmaa Yuunivarsiitii fi akkasumas yeroo ammaa kanatti barataa PhD'ti. Kaandideeta ta'anii jiranii dhiyeenya kana afaan Rabbiitiin Yuunivarsiitii PhD Yuunivarsiitii biyya Awurooppaa Hangarii keessatti argamu, Budaapest keessatti argamurraa barnoota isaanii xumuranii beekumsa waggoota dheeraaf walitti kuusan fidanii gara biyyaa dhufanii inshallah. So obbo Fiqaadu mee ammas dhimmuma Horn Afrikaa kanatti si deebisa. So the issue of Horn of Africa is attracting both friendlies and enemies for both
stakeholders, but that means for different lines, the lines from Somalia side and from Ethiopia side. One of them is the Turkey. How do you understand where is the stand of Turkey now in relation to the this security dilemma that involves Ethiopia and Somaliland? Thank you, Hassan, again. The Within the positionii Turkiyeedha. Turkiyeen fakkeenyaaf Itoophiyaa fi yeah, 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 Somaaliyaa yeah, walitti yeah, araarsuuf turte yeah, yeah, dhimma yeah. waliigaltee barreeffame yookaan ammoo waliigaltee taasifame kan irratti kanaafuu maybe waliigalteen sun milkaa'uu dhabuu danda'a. Waliigalteen sun milkaa'uu yoo ka dhabu taate mee hariiroon Itoophiyaa fi Turkiyee wajjin qabaattu yookaan ammoo hariiroon Turkiyeen biyyoota lamaan wajjin qabaachuu dandeessu maal fakkaata dhimma jedhu irratti nu kaasite akkasumas aktaroota biraas ka dhimma kana jaalatanis ta'e kan jibban akkamitti akka ilaalamuu fi how this memorandum of understanding evolve into regional security tension and security dilemma. So we need explanation on that. Thank you, Hassan. I think I got your point. Basically, framework key am haasawaa jiru kana keessatti, like within the framework of regional security complex, the crucial actors are states within that region. States within that region, and of course the Horn dynamics. countries. The Horn countries. So we are talking about the Horn African countries. So yeah, all the Horn of African countries. So basically, for within this context, then we are talking about Ethiopia and Somalia. So I see Turkey between the two of them actually, and international, other global powers are simply additional factors. For example, or something that you can consider as a catalyst of this regional security pattern that existed, especially over the post-Cold War. So Turkey is not the only country that that has its own national interest in the Horn of Africa. Its presence has been visible over the last few years, but France has always been present, very immediate next to the Somalia, in Djibouti, and many other countries are already they already have their base, the military base in Sudan, and some of them in Somalia as well as in Eritrea. Therefore, I see these major powers as a catalyst or as additional factors contributing some some value to the existing security relations that the Horn of African countries have, but otherwise for Turkey, the Turkey has a very strong economic bond with Ethiopia. So many Turkish business are being are running in Ethiopia. There is a huge capital that the Turkish businessmen have. There are lots of cultural relations, both in terms of education and also in terms of religious scholarship. We have one of the strong, perhaps, the Turkish, assistance in terms of education to Ethiopia is very immense. So it's not just easy for Turkey to kind of support between or choose between Ethiopia and Somalia for a lot of reasons. And so, but the overall idea is that I see these things as as additional factors that put some additional value into the elements, some additional elements into the regional security complex that we are
observing in the whole region. Okay. So there are also some Gulf countries who have involvement in this, especially the United Arab Emirates, and according to the news that we have heard, it is the UAE company that's going to build the Ethiopian CPs at Somaliland. Can we say that Ethiopia is supported by United Arab Emirates to build this CBS at over Port of Barbara? It has been widely reported that the United Arab Emirates have been involved in a lot of investments that Ethiopia is carrying out, and so I don't think that's going to be a surprise if because especially given the political relations that the UAE and the current Ethiopian government have. I don't consider that as a surprise, because it's already something that has been going on in a lot of ways, and it's not new. And I think given the political and economic relations, I think that's possible, and it could be the case. So I don't consider that as something something of a surprise. Okay, great. Getting back to the regional countries, especially Egypt, Eritrea, and Somalia. Their leaders were in diaspora just 5 days ago or 4 days ago. They were discussing about the regional security, and at the same time, they just formed alliance. Do you think that they are discussing how to tie the security of the region, especially they're going to create a war or a kind of security tension against Ethiopia? I think this should be understood as as an effort of balance of power. That given the overall condition and historical relations that these countries that are found in the Horn of Africa are going. That is one of the features that explains the security pattern in the Horn of Africa. So every time there is a switching depending on on the political goals, and also on the on different political disagreements, and all that condition, because that is again what explains the insecurity dilemma that these countries face. And so Ethiopia has its own security issues, but its engagement with Djibouti and with Somaliland is already known. So the Somalia doesn't have others, because we know that over just as much as they have been in a disarray with Ethiopia, they have equally been in conflict with Kenya, and so the viable ally of Somalia is unsurprisingly Eritrea and Egypt. And so that has been this kind of alliance, creation and recreation of access has always been there in the Horn of Africa as a way of, balancing power within the region, so that every country has would at least put itself like in a secure situation, and so that's what I would like to say on the current alliance. Okay.
Good. within the whole. Do you think that there is a possibility of confrontation that may happen between Ethiopia and Somalia due to this agreement or MOU between Ethiopia and Somaliland? Is there a possibility of going to a full-blown war between the two countries? I don't think it's going to be the case, at least in the short run. Mhm. All countries in the region have their own, domestic, security and stability issues. Ethiopia has already been like in a very massive civil war that we experienced, and also conflict is going on in different parts of the country. I don't think Ethiopia is currently ready to engage, at least in a direct confrontation with any of the actor in the Horn of Africa. And I don't think Somalia is ready enough for that, given the real condition that that it can't even manage its own regional powers for that matter, and so one of the weakest governments that we have in the region. I don't think Somalia is ready, and so I don't think Eritrea is also that readily preparing for war or something related like that. And then it has been historically, common that Egypt's policy has always been threatening Ethiopia, because these are the two historically, the rivalry between the pharaohs and the emperors is very well established in history since the time of Aksum and even before that, and it has endured all this time, and so the incidence of war between Ethiopia and Egypt is rather very, very minuscule. And over the 20th century and also into the 21st century, Egypt has always threatened Ethiopia, like to in various ways, but had never had a direct confrontational plan, or probably could also be because of the geographic limits, or the physical power to cover all this distance to directly confront Ethiopia. But for various geographic, historical, and political reasons, Egypt's policy towards Ethiopia has always been more using the soft power to threaten Ethiopia in terms of realizing its national interests, but not in a direct confrontational way. And so I see this alliance rather as an attempt to create a kind of balance of power, and also to threaten their contenders, so that they will feel kind of threatened, or they feel that sense of insecurity that we have outlined in the earlier minutes of the start or the start of this discussion. Thank you, Mr. Ricardo. Maybe we'll discuss now the internal discourse within Ethiopia. As you see, there is different insurgencies in different parts of the group, and this is affecting the peace and security of the country at the same time, the economy of the nation. What do you think? What will be the future of this country, given that there are different belligerent groups here and there? For example, in Oromia, in Amhara, and Benishangul Gumuz, and at the same time in Gambela region, given the border conflicts between Afar and Somali, Oromia and the Somali region.
how do you see the internal peace and security of Ethiopia currently as it exists? Thank you, Hassan. This is more of a domestic politics, I would say. So, but nevertheless, it is still, part of the, security of the country. One way to explain is to look at the, to look at the structural conditions. When we talk about these structural conditions, the way our political system is structured, the way things are going on, and the overall political culture that we have built as a state is not a kind of the one that could this political tolerance and mutual understanding is very much low. And so political disagreements have never been kind of solved in a lot of in a more in a more civil way, like in a more I would say political way, because politics is a compromise. And so like the kind of conflict that we have lots of political actors. It's understandable because we have a lot of political interests. So we have lots of political agencies, in order to serve that political interest. But the problem is that there is this element of, mutual understanding and sitting together and to discuss things out, to sort things out, and to include, the other partner, recognizing the other partner as a crucial, a representative of at least a certain segment of the society. So that mutual understanding and mutual, I would say, engagement is very much almost, very much non-existent, I would say. Therefore, it's not surprising that we have political disagreements always leading to political conflicts and sometimes even very strong wars that cost us human life, the economy, and also creates, more recently creating social instability because this threatens the very social cohesion that we have as a political community. And so the more, you have, the more you fail to recognize the political interest, that leads to a different political actor, a different political agency, which leads to another political contention that would not be a kind of compromised, or at least be would be solved. And so this has created a sense of social instability. And so I would see the recent kind of inter-community related, trust issues and also, stability related things, and in some cases even, conflicts, at least on various scales, as an extension of our inability to resolve the political interests, different political interests, in a very civil way. And but yeah, this is just one of the things. But in addition, I would also like to pinpoint to the different conditions that especially factors that are aggravating this situation. We know that if we consider Ethiopia as one political community, then we have lots of diverse community, different nations and nationalities, different ethno-linguistic groups, and this should be this should have led to kind of mutual understanding and given the culture of coexistence that we have. But with recently with the increase
this, especially digital technology, there are lots of technological factors aggravating the social unrest that we have in Ethiopia, because we have a solid data for that, and I think we can come back to this point probably in a separate meeting. But digital technology, as it stands, is contributing to the polarization of the society that is creating more and more tension among different members of community. The social media? The social media? The social media, not only the social media, the internet in general, the mobile communication technology and whatever, because in terms of generation and transfer of false information or malinformation is very much widespread. That is aggravating the political crisis that our people is already facing. That's very interesting discussion, Mr. Fikatu. Thank you very much. Hedduu galatoomi obboleessoo. Itti deebina. Sagantaan kun dhaggeeffattoota osoo hin cufin dura dhaamsaa xumuraa yoo dabarfatte sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti hedduu si galateeffadha. Galatoomii Hassan, wanti guddaan ani jechuu barbaadu dhimmoota waqtaawaa idil addunyaatiin wal qabatee dhimmoota siyaasaatiin, dhimmoota hawaasummaatiin darbees dhimmoota dinagdee adda addaatiin wal qabatee namni keenya hanga yuunivarsiitii seenee scientifically theory adda addaa baratutti carraa ittiin ija beekumsa qabuun insaayitii saayinsaawaa ta'een itti ilaalee, itti xiinxalee, itti hubatee itti waaqaacceessu hin jiru. Kanaaf waltajjiidhaan akkanaa kana gara fuulduraatti uumuu qabna. Dhimmoota adda addaa irratti, dhimmoota waqtaawaa adda addaa irratti akkanuma akkuma har'aa kana theory international relations keessaa theory regional security complex theory kan jedhamu kan namoonni irratti dhimma kanarratti illee namoonni dubbisuu barbaadan yoo jiraatan kitaaba baay'ee bareeda kan beektotaan barreeffamee jira. Kitaaba Barii fi Wæver namoota jedhamaniin barreeffame regional security structure kitaaba baay'ee guddaa, kitaaba baay'ee bareedaa. Namoota kitaaba sanillee linkiidhaanis haala adda addaatiin dhimma irratti mari'annu irratti kaa'aa fi namoonni at least dubbisuu fi barreessuu danda'an dhimmoota adda addaa irratti dirqama kunoo fedhii fi miiraan qofa ol kaanii dhimmoota adda addaa irratti haasaa ooluun waan substaansii hin qabne irratti wal mari'achaa fa'aa ooluun barbaachisaa miti. Kanaaf dhimmoota adda addaa irratti tiyoorii adda addaa, insaayitii adda addaa qabannee hin dhufna. Anis gama kana booda gama sooshaal miidiyaatiin haala adda addaatiin waan beekumsa qabnu walii dabarsinu. Gama kanaan gara fuulduraatti akka itti deemnu hubachiisuun barbaada. Kanaaf galatoomii. We have followers who do not understand Afaan Oromoo, and can you repeat what you have said in Afaan Oromoo in English too? Apologies, big apologies. Sorry, we'll try to make it in Amharic and also in English. But we just started this discussion as in Afaan Oromoo. We just thought it's just simple and starting, and that's how it started in Afaan Oromoo. And big apologies for that. And thanks for joining us. That's great. Even Hungarian speakers, I would see Hungarian speakers. So, and thank you very much. And also from Azerbaijan, and lots of friends from Pakistan, and from other, friends from all over the world. And thank you very much for joining us. Today's discussion was just as simple and as starting. It was meant to cover the regional security patterns in the Horn of Africa and in the Middle East within the theoretical framework of regional security complex theory. And thank you very much. Thank you, Hassan, for having me. Thank you very much. Now we are
finishing our program for today, and we'll continue our discussion, our conversation next time. Thank you for this. We will be until we host another program. Thank you very much. We'll be discussing on issues, regional securities, Middle East issues, the evolving issues over different parts of the world, especially the Horn Africa and the Middle East. What's going on in Gaza? What's going on in Lebanon? The tension between Iran and Israel. Will be touching all these important issues, both in Amharic, English, and at the same time in Afan Oromo. So thank you very much. Thank you. Thank you.